Esse é o próximo carro que a gente vamos começar. E teve uma batida na coluna da porta dianteira ali. Vamos trocar aqui o bumper, o fender e a porta. Não é uma batida grande não, batida pequena. Geralmente quando bate a coluna ali na parte de baixo, a porta abre um pouco aqui em cima. Normal da batida. E é isso aí. Já está armado no frame já também. Para poder puxar a parte da coluna. E é isso aí. Vamos dar andamento nesse carro então. E vamos ver como é que fica esse daí também. Ok?
crazy, né? Liga na Pitônica para me ajeitar de serviço, né? Liga na Pitônica para me ajeitar de serviço. Aqui é levar nesse aqui da... Eu vi algumas vezes para isso aqui, a mãozinha. Tem no meio da quadra aqui. Eu trabalho para ele. Muito tempo atrás, muito tempo já não... O alinhamento deles não faz porque já se pode levar com uma justo mesmo. Balanceamento faz o alinhamento é